We will discuss about the uh, morphology of leaf, or it is the typical leaf and its modification. Part of typical leaf and leaf, it is basically green in color, and leaf, it is the leaf are the most important green appendages of the shoot, which are meant for the manufacture of organic food by the process of photosynthesis, and it is developed from the primordium. Leaf may be defined as the dorsoventrally compressed lateral appendages of stem produced at nodes, and it is specialized to perform photosynthesis. It is green, thin, expanded portion of the leaf due to the presence of chlorophyll pigment. And the functions of the main functions of the leaf: photosynthesis, exchange of gases, and transpiration. The leaf is known as the dorsoventral, and when it is the ventral surface is structural different from the dorsal surface. For example, cotyledonous leaf. The leaf having both similar surface are called as isobilateral. Such leaves are found in monopod plants. Monopod plant, it is defined as the a single cotyledons. Next, parts of the leaf. Leaf is divided into three parts. Leaf base, it is also called as hypopodia. Second one is the petiole or mesopodia, and last one it is the epipodia or lamina. So first of all, leaf base or leaf base, it is also called as the hypopodia. The part of leaf attached to the stem or branches is called as leaf base. It may be different shape in different plants. Petioles. Petioles, it is the part of leaf connected the lamina with branches or stem. Leaves that process petioles are called as petiolate leaf. A leaf having a petiole, it is called as petiolate leaf. Refer the diagram. डायग्राममध्ये तुम्ही बघत आहेत, जर त्या लीफला जर पेट्योल प्रेझेंट असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे? पेट्योलेट्स लीफ. अँड लीफ विदाउट पेट्योल इट इज कॉल्ड ॲज सेसाईल लीफ. जर त्या लीफला पेट्योल हे अपसेंट असेल त्याला आपण काय म्हणणार आहे? पेट्योलेट्स लीफ. नेक्स्ट वन इज द लॅमिना. लॅमिना, it is the lamina, it is the green expanded portion, and lamina shows the two surface, upper surface of leaf and lower surface of leaf. Upper surface it is called as abaxil, while the lower surface it is called as adaxil. And lamina is green, thin, flattened lateral appendages of stem, photosynthetic in function. Generally, leaf or lamina, it is the green in color due to the presence of chlorophyll pigment. And uh, lamina provided veins and veinlets. It is called as the veination. And the edge of lamina, it is called as leaf blade. Next one is the functions of leaf. Manufacture of food through the photosynthesis, gaseous exchange for respiration, protect vegetative and floral world, water transport or transpiration. It is the loss of water in the form of vapors from the aerial part of the plant body. It is called as transpiration. And next function of the leaf, it is storage food during the germination. So there are two types of variation. Variation, it is defined as the arrangement of veins and veinlets. म्हणजे या ज्या लीफवरती त्याच्या ज्या शिरा आहेत, ज्याला आपण वेन्स म्हणतो,
त्या व्हेन्सची रचना ही कशी आहे त्याला आपण काय म्हणायचं व्हॅनिएशन. इन दिस टाइप ऑफ व्हॅनिएशन सो there are two types of variation, reticular variation and parallel variation. So, in parallel variation, in this type of variation, means its lamina run almost parallel to one another, and it is found commonly in monocot plants uh, like banana, grasses, rice, and bamboo tree. It is the म्हणजे अशा प्रकारचे जे प्लांट्स आहेत फॉर एक्झाम्पल बनाना ग्रासेस त्यांचे जर लीफ आपण बघितले तर त्याच्या वेल्स कशा असतात पॅरलल टू इच अदर त्या पॅरलल रन करत असतात. अँड नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे रेटिक्युलर व्हॅनिएशन. When the veins and venlets form a network, it is called as reticulate variation or reticular variation. Here, the midrib is centrally placed and veins and ventlets remain distributed laterally. ॲक्च्युली याच्यामध्ये काय होणार आहे पूर्ण लॅमिनामध्ये एकच मिडरीप असणार आहे आणि ते मिडरीप त्यानंतर त्याला वेगवेगळ्या शिरा येणार आहेत किंवा व्हेन्स येणार आहेत आणि अशी जे की याचे काय होणार आहे एक नेटवर्क फॉर्म करणार आहे म्हणजे एक जाळी फॉर्म करणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे रेटिक्युलेट व्हॅनिएशन. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिड व्हेन्स there are two types of reticular herniation. First is the unicosting and second one the multicosting. Unicosting with a single mid vein, for example, mango, and multicosting with two or more prominent veins. These are pus. These are modification of multicosting variation. It may be convergent or divergent. Next, leaf variation type. Simple leaf or palmately leaf, penimate leaf, and double compound leaf. This is the different modifications or different leaf variation types. Next one is the compound leaf, simple leaf and compound leaf. Simple leaf are those in which single leaf lamina is present. For example, mango, people, or papaya. This is the example of simple leaf. And compound leaf, it is compound leaf are these in which the leaf blade or lamina is divided into segmented. सिंपल लीफ म्हणजे काय आहे ओनली वन लीफ आणि अँड कंपाऊंड लीफ म्हणजे काय आहे सेगमेंटेड म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे लॅमिना हा काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे नंबर ऑफ सेगमेंट्स 1 2 3 किती पण असू शकतील तो त्याला आपण काय म्हणणार आहे कंपाऊंड लीफ. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाऊंड लीफ palmately and palmately compound leaf. Palmately compound leaf. All the leaflets of the palmately compound leaf are attached at a common point at the tip of petiole, or it is divided into four parts: unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate, and multifoliate. For example, multifoliate cotton tree or त्याच्या समोर त्याचे एक्झाम्पल दिलेले आहे. ओके नेक्स्ट वन इज द मॉर्फॉलॉजी ऑफ लीफ मध्ये आपण बघणार आहेत फायलोटॉक्सी. सो व्हॉट इज मीन बाय फायलोटॉक्सी? फायलोटॉक्सी इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्ज ऑन द स्टेम अँड ब्रांचेस. त्या लीव्हची अरेंजमेंट त्या स्टेमवरती कशी आहे हे आपण बघणार आहेत फायलोटॉक्सी. अल्टरनेट फायलोटॉक्सी, अपोजिट फायलोटॉक्सी and walled phyllotoxy. Okay, so alternate phyllotoxy मध्ये काय आहे? It is the in this type of phyllotoxy, single leaf arises at the each nodes, and the leaves are arises laterally on the stem or
branches. For example, sunflower, mango, China rose, and mustard. These are examples of alternative phyllotoxy. Next one is the opposite phyllotoxy. And in this type of phyllotoxy, two leaves arise from the each node in opposite direction. म्हणजे यामध्ये काय होणार आहे, टू लिव्ज दोन लिव्ज आहेत, पण ते काय होणार आहेत अपोजिट डायरेक्शनला अरेंजमेंट करणार आहे. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, अपोजिट फायलोटॉक्स. अँड नेक्स्ट वन इज द बॉल्ड ऑर sorry ventriculated phyllotoxy. In this type of phyllotoxy, more than two leaves arise from each node and form a wall around it. For example, nerium, and this is the alternate phyllotoxy, and spiral, opposite, and wall. So this is about the phyllotoxy. So next point is the modifications of leaf. Modifications of leaf spines. इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, leaf spines, leaf tendril, leaf hooks, and phylloid. The principal functions of leaf of synthesize food by the process of photosynthesis. Beside it also brings about transpiration. The leaves may undergo modification to perform the special function. The first modification is the leaf spines. In some xerophytic plants like Apuntia, the entire leaf gets modified into small, stuff, pointed structure called two spines, and sometimes only a part of leaf, such as the stipules. Stipules get modified into spines to protect the plant from gathering animals. For example, Zizapas or Acacia. Spines हे काय आहे? It is the modifications of leaf and in some xerophytic plants. हे कुठे आढळून येतं? जिथे xerophytic means less water and dry atmosphere, ज्याला आपण काय म्हणणार आहे, वाळवंट. And the entire leaf get modified into a small stalk pointed. म्हणजे पूर्ण जे लीफ आहे हे काय बनणार आहे, त्याचं मॉडिफिकेशन कशामध्ये होणार आहे, मॉडिफिकेशन स्पाइन्स म्हणजे काट्यामध्ये त्याचं रूपांतर होणार आहे. And sometimes only part of leaf as the stipules get modified. हे याला मॉडिफाईड कोण करतं, स्टेप्युल्स किंवा पार्ट ऑफ लीफ. आणि याचं काम काय आहे की फक्त प्रोटेक्शन घडून आणण्याचं काम याचं आहे. कुणापासून, जे चरणारे प्राणी असतात त्या ॲनिमल्सपासून प्रोटेक्शन करायचं काम कुणाचं आहे, या स्पाइन्सचं. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज द लीफ टेंड्रिल. लीफ टेंड्रिल हे आपण स्टेम मॉडिफिकेशन पण आहे, आणि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो leaf modification. Spine Apuntia, it is phylloplate, it is modifications of stem, and Apuntia, leaf spines, it is the modifications of leafers. So leaf tendril, in certain plants having a big stem or entire leaf or a part of get modified into elongated, thin, cylindrical, coiled, wiry, sensitive structure is known as tendril. Tendril हे कसं आहे, coiled आहे, wiry आहे, highly sensitive to touch structure, and this tendril help the plant to climb up on the support. And the function of tendril, it is clumping the plant and give the extra support of the plant. And wind pea, uh, in wild pea, entire leaf is tendril, and in sweet pea, tendril leaflets are tendril. Next one is the
leaf hooks. In Bignonia or cat nails, the terminal three leaflets get modified into three stuffed curved and pointed hooks, which look like nails of the cat. म्हणजे हे मांजरीच्या नखासारखं असतं आणि ते कसं स्ट्रक्चर आहे? इट इज हार्ड अँड पॉइंटेड and they cling to bark of the tree for support and help the plant for plumbing. ते काय म्हणजे मांजरीचे नख जर बघितले तर ते कसे असतात कर्ड असतात आणि ते काय करतं त्याचे जे बार्क ऑफ ट्री त्याला म्हणजे असं त्याचा सपोर्ट घेऊन ते प्लांट जो पण प्लांट आहे बिग्नोनिया प्लांट तो काय करत असतो वरती चढत असतो. बिग्नोनिया इज द एलिगंट हुक lumber. And next modification is the phylloidy. Phylloidy in some plants, petals become flat, green, and leaf-like and perform photosynthesis. This is known as phylloidy. For example, in Acacia auriculiformis, and the normal leaf is bipinnately compound and fall off soon. The petioles get modified into phylloidy, and this is the xerophytic adaptation to reduce transpiration. यामध्ये काय होणार आहे की पेटल्स हे कशामध्ये मॉडिफाईड झालेलं आहे फायलॉइडीमध्ये फॉर परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस अँड दिस इज द झिरोफायटिक अडॅप्टेशन म्हणजे हे कुठं येणार आहे वाळवंटामध्ये जिथं की लेस वॉटर अँड ड्राय ॲटमॉस्फिअर आहे. This is all about the leaf modification. Thank you.